Hello, welcome here and welcome back to some more Higurashi When They Cry. Yeah, let's continue. ケイチ君はやっぱり頭がいいね。ミオさんもそう読み解いてる。伝説では犠牲者を生きたまま解体して食らったなんて物騒なことになっているけど、実際はそんな野蛮なものじゃなくて、もっともっと医学的に取り扱われていたらしいの。I mean, you're saying it's a parasite, so surely the only thing you could actually do with that is reinfect yourself. 強すぎる寄生虫のせいで死んだ犠牲者からワクチンを作り出し、同時に村人の抵抗力も高めていった。And for vaccines, you tend to use extremely weak strains, so that it doesn't impact you while still being similar enough that your body can detect it. Or learn to recognize to detect. お社様ってのは何者なんだよ一体。医学先進国っていうとドイツか。正体はひょっとしてナンパして流れ着いた外国人医師。多分ケイチ君の答えが一番一般的だと思う。ドイツ人ではないんだけど、とりあえず医者的な存在であったのは正解。古代の伝説の秘密が明かされていくってのはなんだか面白いな。I don't think that Rena's story is too crazy to be true anymore. It still sounds crazy, of course, but I've never heard any theories that explain the legend of this village better than this one. 多分俺も感染してるんだよな。なんだか体中が痒くなってくるぜ。人間だって一つの宇宙だよ。体の中には無数の細菌たちが住んでいる。その中には私たちの生活には欠かせない有用な細菌たちも少なくないんだよ。ああ、よくヨーグルトとかの CM で言ってるよな。確かにそうだ。これもミオさんの受け売りだけど、例えばシロアリっているでしょ。 Yeah, so like one of our bacteria in our guts, I believe, is E. coli, which is very useful in like digesting things. However, also can be very bad. Like if you get it from an external source, it can make you quite sick from memory. I forget what it is exactly, but yeah. 木材を食い荒らしてしまうアリ。実はシロアリって木材を消化できないんだって。体内に寄生している特殊な細菌が食べた木材の繊維を分解してくれて、その結果シロアリは木材を吸収できるんだって。これも寄生虫と共生している一例だね。It isn't exactly a parasite in that case. There's a specific term, which I've forgotten what it is, but parasite specifically harms the host from memory. There's like three sets. There's one where there's three sets of symbionts. So symbionts are things where they're pretty much living together in a way. I forget the actual definition, but there's pretty much three sets. There's parasites where the symbiont harms the host. There's another one where I've forgotten what the name is. I've forgotten the name of the other two actually. But another one where it doesn't impact the host at all. And there's one where it actually helps the host. They both benefit from this partnership. So like algae, for example, you've got the there's like two organisms there. There's the organism which pretty much builds coral I meant. There's the organism which builds the housing for the algae to live in. So it gives the algae a place to live in and protects them, and in return it gets nutrition from the algae. Yeah. I didn't know that. So thanks, Keiichi. When I hear the word parasites, I feel creeped out almost instinctively.
But now I know some of them aren't so bad to us. だから太古の昔に鬼ヶ淵村から突如発生した奇怪な伝染病は今ではほぼ根絶されたと言っていい。根絶じゃないね。無害になったと言うべきだね。最初はとんでもない話だと思ってたけどさ。And it still is. こうして種明かしがされると、なんだかサイエンスな感じがして、ちょっと面白い話だよな。The only way which you could ever say this is true for certain is, like, going back in time, pretty much. No, that's 私 not た gonna ちに happen. は面白いよ。でも、お社様を神として崇める人たちにとっては、これはとても不愉快な説。Of course. If Takano-san's theory is correct, Oyashiro-sama isn't a god. And a punishment by that god, namely the curse of Oyashiro-sama that people have been so afraid of, will turn out to have just been the symptoms of an infectious disease. I see. That's what dethroning God would mean. だとすると、もしこの伝染病の病原体を特定して世間に発表されるようなことがあれば、信仰は破綻しちまうな。Yeah, it just doesn't match up quite right with some of the other paths. そう。 Nope, now we're seeing it from Ren's point of view. それこそが彼らの一番恐れることなの。そしてミオさんはその病原体を特定しようとしていたらしい。そのミオさんが消されたということは。And once again, I don't think she's dead. 特定できたってことが。かもしれないね。ミオさんはもういないし、彼女のスクラップ帳にも特定できたとは書かれていない。でも消されるに値する理由が他に思いつかないの。でもよ、20世紀ももうすぐ終わろうっていう現代だぜ。村人だっていろんな医療機関で検査を受けてきたはずだ。なのにそういう怪しげな寄生虫が摘出されたって話はないんだろう。うん。確かに病原体そのものは未だ発見されていない。でも確かに何かの規制を受けていることの信号だけは確認されているんだって。なんだって？本当かよ。When a parasite enters a human body, that body's immune system cells, eosinophils and macrophages, try to kill the parasite. They secrete an antibody called immunoglobulin, E, IgE. The most common way of checking if a person is infected by a pathogen is to look for levels of this secretion. According to Takano's research, people from Hinamizawa have a very high level of IgE in their blood. That's not all. They also have obvious symptoms of being infected by parasites. They don't have any allergies. IgE stimulates mast cells. They secrete histamines and serotonin as a result. These cause an allergic reaction. That allergic reaction isn't pleasant for humans, but it's necessary for the body to kill the pathogen. Sometimes your body overreacts trying to quote-unquote protect you from things which are actually harmless, and ends up just killing you by accident. The parasites don't want to be killed, of course, so they secrete substances that counteract IgE. As a result, IgE stops stimulating the receptors of mast cells, which stops secreting the chemical compounds. As a result, the antigen-antibody reaction, namely the allergic reaction, doesn't occur. In other words, a human body that was infected by a parasite secretes a high level of IgE, but doesn't display allergic reactions. For your information, a human body that's infected by a parasite doesn't suffer from hay fever. You get hay fever due to your body secreting a large amount of IgE because it's mistaken pollen for a parasitic invasion. As a result, a large amount of stimulants like histamine will be secreted, but your body can't contain the parasite that it's attempting to kill. That's why your body continues to secrete IgE. As a result, the stimulants keep causing allergic reactions.
That's how hay fever works. If you have a parasite in your body, it will deactivate your IG, suppress the secretion of stimulants. As a result, you don't have an allergic reaction. In other words, there's no hay fever in Hinamizawa, and you can cure your hay fever by moving here. Yes, yes. 特定はできなくても、その存在だけは疑いようがないってわけだ。To take things to an extreme, it's like saying, yeah, I can cure your cancer. It involves taking out a gun and shooting you. そうなるね。だとすると、そのスクラップ帳は信心深い連中にとっては十分危険な存在だな。たとえ特定できなくても、存在を証明している時点で十分に危険だと思うぞ。そうだね。たとえ証拠にはならなくても、彼らにとってはミオさんを葬るに値する危険性があったと思う。確かに恐ろしい秘密だな。ちゃんと説明してもらえば理解できることだが、いきなり聞いたら刺激が強すぎる話だぜ。でしょ？だから私も最初は信じられなかったし、圭一君に話しても信じてもらえないと思った。で、大事なのはその事実を隠蔽しようと暗躍してるヤバい連中がいるって方なんだよな。そう。That's the case. Why do they kill Rika? 今大事なのはそっちの方。Okay, once again, I am leaving to conclusions, and I've mentioned before, it might not be the same group that kills Rika. They're fanatics who want to revive the sanctity of the god they worship. Reviving the majesty of their god means reviving the power of that god. And the power of their god is the infectious disease. This infectious disease can't spread nationwide, unlike other infectious diseases. So from now on, I'm going to start calling it an endemic disease. That fits better, since it only affects this region. Anyway, the endemic disease of current-day Hinamizawa is different from the one of old times. It's been through a process of natural selection, and it's harmless now. In other words, it doesn't do any harm to human bodies. But I guess if it came from Onikafuji Swamp, there might be older ones which is still living in there. That harm was once interpreted as a curse. A curse is the power of the god. So a harmless endemic disease means that the god is powerless. That means the only way to regain the majesty of that god is to revive the curse. In other words, they want to bring back the primitive endemic disease, namely the harmful strong version of the parasite. Completely unrelated, but I wonder if they've got any... Ooh, what's the term again? There's like pretty much some of all the early organisms on Earth didn't breathe oxygen, and in fact oxygen is very poisonous to them. But there's still some of them that exist, but they tend to be in places where oxygen can't reach them. So, at the bottom of some swamps, for example, they tend to be single cellular or very rounds in size. Anyway. ちょっと待てよ。信者たちは神が実は寄生虫だったなんてことは否定したいんだろう。なのに寄生虫を研究するのかよ。矛盾してないか？矛盾しているよ。だからこの研究は信者たちのトップだけが知る秘密の研究なんだと思う。彼らは表向きは信仰を盛り上げているけど、その裏では信仰の正体について極めて冷静に理解していて、神の技を自らの手で復活させようとしている。なるほどな。おいおい、なんだかとんでもない話になってきたぞ。ミオさんのスクラップ帳にはそうとは一言も書かれてないんだけど、私監督の診療所って怪しいと思うの。As in coach? 慰霊診療所がどうして？ひなみ沢の規模から見て施設が立派すぎるのがその理由。
That is true. そしてミオさんはそこに勤めていた。監督は園崎家にスカウトされてきた細菌学者が正体とか。監督がか？ミオさんは余計なことを知りすぎたから消されたんだと思うの。なのに監督が消されない理由は、監督は信者たちに依頼されている立場だから。Well, I don't think that overall this is the truth. I do think that there might be other hints hidden within it, so I might look back into what Iri has done in other paths. そして太古の有害な風土病を研究してるってのか？あの監督が。ごめん。監督は無関係かもしれないね。今のは私の思い。でも研究は間違いなくどこかで誰かにさせている。そしてその研究には5年かかり、ついに完成を見た。The first case was a dismemberment murder by the damn construction workers. Their quarrel had turned into a lynching. They might have had the primitive infectious disease, and the symptoms, the aggression and delirium, might have kicked in. The victims of the second year were Sadako's parents. There were no witnesses, so the whole event is veiled in mystery, but there's a theory that someone might have pushed them over the cliff, since the fence of the observation deck that they fell from was quite sturdy. From memory, wasn't Sadako there? Didn't she see it? I could be wrong there. What if one of them was infected by the primitive parasite? He or she might have become violent and pushed the other off over the cliff. The Shinto priest died from a disease, and his wife drowned herself in the third year. He might have died of shock because of a hypersensitive reaction to the infection. His wife might have gone crazy and committed suicide when one of the symptoms, delirium, kicked in. In the fourth year, Satoshi Ojo's aunt was beaten to death, probably by Satoshi himself. Everybody who knew Satoshi-kun remembers how he changed at the time. He showed signs of being both aggressive and delirious. And the fifth year, for the first time in 5 years, the victim experienced the maggot disease described in the old scrolls of the Furude Shrine. The reason behind that is unclear, but the stronger primitive parasite could have given its victims the delusion of maggots. This means that they finally managed to duplicate the curse of Oyashiro-sama after 5 years of research. Tomitake-san is the victim of the fifth year. He died in an extremely abnormal way, and I'm the only one who understands his death, because I experienced the same thing. He kept clawing at his throat to get rid of the maggots, and died as a result. With all that explained, I finally understand the maggot disease I experienced in Ibaraki. I left Hinmazawa, made the parasite in me uncomfortable. As a result, it tried to resist, even though it wasn't very strong, and it tried to make me homesick. With my parents' divorce, I grew mentally unbalanced, and I completely lost the power to resist for a period of time. The parasite was weak and harmless, but my mental instability allowed it to worsen my symptoms dramatically. As a result, I went crazy and became violent. The delusion of Oyashiro-sama appearing to me in the bathroom was probably the terminal phase of my delirium. I created the supernatural existence, Oyashiro-sama, that I was instilled with when I was little, and I persuaded myself to go back to Hinmazawa based on that delusion. Some of the transcendents of Funafuchi must have had the same kind of experience. They must have passed their experience down into the acts of a god. I remember I once saw on TV that the indigenous people in South America used some kind of natural drug in order to have a mystical experience. And they called it a ritual to communicate with their gods. じゃあ信者どもの目的はその太古の寄生虫をひなみ沢中にばらまくことなのか？多分
それが最終目的だと思う。でも人知れずにそれをやることはないと思うの。宗教にはセレモニーが必要だから。だからもし彼らが望むものを生み出せて、それをばらまく日が訪れたなら、彼らは多分それをお社様の復活の日とでも称して宗教的なデモンストレーションをすると思うの。何か特別な儀式とか、とにかくお社様の復活を祝い知らしめるような盛大な何か。That would explain the death of Ika, because she's said to be the reincarnation. なあ、それってよ、悪いことなんだよな。危険性の高い病原体をばらまこうというんだから、多分悪いことに分類されるだろうね。それって細菌テロって言わないか？おい、めちゃくちゃヤバいことだぞ。おい、富武さんの死に方がお社様のたたりの再現に成功していた以上、 X デーは間近ってことなんじゃないのか？わからない。もう秒読みなのか、まだまだ時間のかかることなのか。もうこれはレナ一人が抱えていい問題じゃないぞ。かなり笑えない大陰謀だぞ。俺たちにはどうしようもない。警察に任す方がないぞ。私が話したこと、警察は信じてくれると思う？信じるかどうかは向こうが判断するだろう。とにかく話した方がいい。圭一君、それを大石さんに私が打ち明けたら、私がスクラップ帳を持っていることを告白するのと同じなんじゃないかな。それってまずいのか？ And if it leaks? 大石さんの接触はミオさんが殺された後だった。敵はミオさんを殺した時点でスクラップ帳の紛失と、その数日前に私が図書館で出会っていることを知っている。バカな。つまり。そう、大石さん自体が敵の手先である可能性がある。大石さんは私がスクラップ帳を持っている可能性があると当たりをつけていて、探りを入れてきているのかもしれない。実際彼はうさんくさくて腹を割らない。園崎家を疑わせるようなことを言って自分は味方だと言ってくるけど、彼だってその園崎家の手先かもしれない。He's trying to make you suspicious of the Sonozaki family so that you can, like, act against them and be bait for him to capture them, because that's who he thinks it is. 警察を疑い出したらおしまいだぞ。圭一君、4年目の撲殺事件を知ってるよね。里子ちゃんのおばさんが殺された事件。あれは犯人はサトシ君以外に考えられないんだけど、その後犯人は麻薬中毒者だったということになった。これをどう思う？警察内部に盲信的な連中の手先が混じっていて、犯人を捏造したってことか。3年目の神主さんの病死の検視とか、2年目の北条夫妻の事故現場の見聞とか。警察がもしも彼らの片棒を担いでいるなら、数々の完全犯罪が可能になる。ひなみ沢御三家はダム戦争時から今日に至るまでもずっと警察への圧力を維持してるんだよ。それに沖宮の町のいろんなところに一族が進出して実権を握っているというのは、みーちゃんから聞かされたことがあるんじゃない？確かに。それはミオンの口からだけじゃない。いろんな奴の口から聞かされた。ミオンの園崎家がどれだけ市内全域に強力な影響力を持っているかってのをな。そういうこと。警察はこの土地では必ずしも信用できない。なあ、レナ、すまん。先にはっきりさせたいんだが、黒幕は園崎家なのか？ミオンも関係があるってのかOops. Yeah, I'm also kind of wondering, it might not necessarily always be the same people behind us in every route.
Just thinking of Steins Gate, for example, I'm pretty sure there's a world line where Okabe Rintaru is like overlord of Japan or something. After he joined their side. Anyway, so just to say that it's a possibility that while Oishi might be on their side from like the fourth chapter, for example, showing it, might not always be the case. それだけは先に聞かせてくれ。御三家であるみーちゃんやリカちゃんが直接関係しているかはわからない。Rika really should just hurry up and ask for help. ただ、盲信的な勢力が御三家や一番の有力家である園崎家を自由に動かせる中枢部に盲信的な勢力が根付いたのか、御三家の中枢が盲信的なのかは分かりかねるけどね。ただ、盲信的な勢力が御三家や一番の有力家である園崎家を自由に動かせる中枢部に根付いているのは間違いない。関係あるかどうかわからない以上、用心に越したことはないってわけだな。うん。みーちゃんたちのことを疑うわけじゃないよ。普段のみーちゃんは頼もしいし、私も他の心配事なら打ち明けて助力を求めることもあると思う。And also not with murdering Rina and Tepe. ただ、今回のことはちょっと話の次元が違う。圭一君は見たことあるかな？みーちゃんは普段はふざけているけど、園崎家の次期当主として振る舞うときはものすごく冷酷で別人みたいに振る舞えるの。それにもし無関係だったとしても、それならばやはり耳に入れることで危険に巻き込むことにもなるんじゃないかな。ミオンたちが味方になってくれればかなり頼もしいぞ。俺は打ち明ける価値があると思うんだが。だからそれはダメ。敵ではないと確認が取れるまでそれは避けるべきだよ。味方にできれば確かに心強いけど、そうでなかった時はどうするつもり？じゃあ俺とレナだけでどう戦うつもりなんだよ。うん、もともと最初から絶望的な戦いなんだよ。だから圭一君を巻き込みたくなかった。くそ、高野さんめ、とんでもない置き土産を残してくれたな。でもそのおかげでとてつもない陰謀を知ることができたんだよ。これはミオさんの遺言なんだよ、きっと。村を影から牛耳る何者かに、その村に住まうガキンチョ2人が挑むわけだ。こいつは最高にハードな話だぜ。一筋縄じゃいかねえぞ。でも圭一君が味方でよかったよ。2人だから話し合えて相談できる。当たり前だろ。俺は最初からずっとレナの味方で仲間だぞ。うん、ありがとう。2人なら心強いよ。一人で悩むよりは建設的になれるだろうしな。そうだね。2人でどう戦えばいいか、これからじっくり相談していこう。今日は私スクラップ帳を読み直す時間が欲しかったから休んだけど、明日からは普段通りに生活するね。おかしな行動をすれば気取られてしまうかもしれないからね。圭一君も変に構えないで普段通りに生活してね。みーちゃんとか時折鋭いことがあるから特に気をつけて。わかった。何事もなかったかのように生活するよ。Is she perceptive when she's actually Shion? だが畜生、なんだか怖いぜ。とんでもない陰謀が間近に迫ってて、それがもうカウントダウンに入ってるかもしれないってんだぜ。それを知りつつ普段通りに生活しろってのも
辛い話だよな。 Except you don't know for certain. 多分そんなにすぐじゃないはずなの。さっきも言った通り、彼らが信心深ければ深いほど宗教的なセレモニーを必要とするはず。そういうセレモニーは村を挙げて行うものだもの。綿流し以上のイベントは今のひなみ沢には存在しない。ということは、少なくとも来年の綿流しまでは大丈夫ということか。根拠のない読みだけどね。他に綿流し以上のイベントが思いつかない。There should be less than 5 days now until Rika's death. And on that note, I'll end it here for today. I hope you all enjoyed. Let me know any feedback you have in the comments. And until next time, see ya.